Sun, Magnum, PI, 1980–1988, Folded Hands Light Skin Tone DAMALSHEUTE STARBESETZUNG 2025, Die Action Detective Serie, Magnum, P. I. 1980–1988, Word zu einem amerikanischen Fernsehphänomen, das mit dem Bild von Hawaii, spannenden Actionszenen und natürlich dem legendären roten Ferrari in Verbindung gebracht wird. Seit der Filmpremiere sind mehr als 45 Jahre vergangen, die damaligen Hauptdarsteller befinden sich in ihren letzten Jahren oder sind verstorben, doch ihr Eindruck ist in den Herzen der Zuschauer noch immer spürbar. Werfen wir einen Blick zurück auf die Stars von Magnum, von damals und sehen wir, wie sie im Jahr 2025 aussehen. Palm Tree Tom Selleck, Thomas Magnum, damals, 1980–1988, Tom Selleck machte den Privatdetektiv Thomas Magnum mit seinem charakteristischen Schnurrbart, seinem romantischen Stil und seinem Humor zu einer der Ikonen des amerikanischen Fernsehens der 80er Jahre. Für diese Rolle gewann 1984 einen Emmy Award. Heute, 2025, mit 80 Jahren ist Selleck immer noch eine Hollywood-Ikone. Mit seiner Rolle als Frank Reagan in der Serie Blue Bloods, 2010–2024, sorgte weiterhin für Aufsehen. Heute lebt auf seiner eigenen Ranch in Kalifornien, liebt das Landleben und engagiert sich weniger im Showbusiness. Das Publikum erinnert sich jedoch noch gut in Magnum mit seinem Ferrari, Palm Tree John Hillerman, Jonathan Higgins. Damals, die Rolle des Butlers unter heimlichen britischen Offiziers Jonathan Quayle Higgins III. Brachte humorvoll Dialog in den Film, die einen Kontrast zu Magnums, Straßen, Stil bildeton. Hillerman gewann sogar einen Emmy, 1987, heute, John Hillerman starb 2017 im Alter von 84 Jahren. Obwohl nicht mehr unter uns weht, ist Higgins immer noch die Ziel der Serie und wird den Zuschauern mit seinem charakteristischen aristokratischen britischen Akzent in Erinnerung bleiben. Palm Tree Roger E. Mosley, Theodore, T.C., Calvin, damals, Mosley spielte T.C., Magnums besten Freund und Besitzer des Helikopterdienstes Island Hoppers. Die Figur sorgte für eine tiefe Freundschaft und spektakuläre Actionszenen am Himmel über Hawaii. Heute, Roger E. Mosley starb 2022 im Alter von 83 Jahren. Zuvor hat einen Cameo-Auftritt im Reboot von Magnum P. I. Aus dem Jahr 2018. Fans erinnern sich an IHN als Magnums treuen Fluggefährten. Palm Tree Larry Manetti, Orville, Rick Wright, damals, Rick Wright, der Manager des King Kamehameha Clubs, war stets der Mann im Schatten, der Magnum bei vielen Missionen unterstützte. Larry Manetti war dank seines komödiantischen Charmes ein bekanntes Gesicht. Heute, 2025, mit 77 Jahren ist Larry Manetti immer noch im Fernsehen zu sehen. Trat in mehreren Folgen der Serie Hawaii 5-0 und dem Remake Magnum, Private Detective 2019–2022 auf. Ist weiterhin in Hollywood aktiv und wird von seinen Fans geliebt. Palm Tree weitere Gesichter. Elisha Cook Jr., Francis, Eisbeck, Hofsteller, ein gerissener Gangsterboss. Starb 1995. Janine Riley, Gillian Dobb und viele andere Gastschauspieler hinterließen ebenfalls Eindruck, haben sich aber von der Leinwand zurückgezogen. Starfazit: Magnum, Private Detective, ist nicht nur eine beliebte Krimiserie,
sondern auch einer Ikone der 80er Kultur, der Rote Ferrari, das Tom Selleck Lächeln, der legendär Schnurrbart und die starke Freundschaft zwischen Magnum, Rick, T. C. Higgins. Im Jahr 2025 sind viele der Darsteller verstorben, doch ich aber Magnus lebt weiter. Bei den Fans werden jedes Mal, wenn sie den Soundtrack hören oder einen roten Ferrari 308 GTS sehen, Kindheitserinnerungen und das Bild von Tom Selleck als Magnum wach.